It begins with Paige Morgan, a hard-working pre-med student at the University of Wisconsin. Paige yari umunyeshuri muri kaminuza ya Wisconsin, wari ufite indoto zo kuzaba umuganga, umudokiteri ukomeye. Meanwhile, Prince Edward, the Crown Prince of Denmark, is tired of his royal duties and wants to experience life as a normal person. Muri iyi video ngiye kukwereka uko wakorera agera ku $3,000 avuye mu gushyira movie cyangwa se amashusho ya filime z'abandi kuri Facebook, Instagram, TikTok ndetse na YouTube. Nguhaye ikaze. Nje nitwa Daniel Mukiza, mfasha abantu kumenya uburyo babyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri YouTube, uko bakwamamaza YouTube channel zabo, uko bakwamamaza content zabo, uko bareba niba SEO zimeze neza, hanyuma bikabahereza umusaruro mwiza kandi ushimishije mu gihe gitoya. Ukeneye ino service n'ukuri ndahari kugira ngo ngufashe. Nakoze ubushakashatsi n'ubusesenguzi kuri YouTube nyinshi zo mu Rwanda zishyiraho amafilime cyangwa se zishyiraho amashusho ya filime kugira ngo ndebe niba koko ziba ziri kuri guhembwa. Byangoye kubona movie ziri monetized zinjiza amafaranga hano mu Rwanda, ariko naje kubona channel nkeya ziri monetized kandi zinjiza amafaranga menshi koko. Urugero, niba utegereza iyi video iri kuri iyi channel, video yonyine ubwayo tugendeye kuri RPM yayo ingana n'amadolari 3 kuri views 1000, imaze kwinjiza amadolari agera kuri 48.76 mu gihe ari maze hano kuri YouTube, kandi ni igihe gito cyane. Aya ngaya ushobora kwinjiza mu munota, isegonda, amasegonda 5, isaha, umunsi, icyumweru, ukwezi, bitewe nuko channel yawe irimo irarebwa. Aya ngaya ni ibihumbi birenga 63 n'amafaranga 338. Wenda dufashe urugero, dufashe $1 tukarishyira kuri 1,300, nubwo hari ngaho ibiciro, ariko reka dufate $3 hagati ya 3 ni cyane. Kandi bitewe n'ubwoko bwa video imwe kuri YouTube ishobora kwinjiza amadolari hagati ya 0.50 n'amadolari 20. Urumva ko rero dukoze imibare cyangwa se dukwifashije editor estimate, ikora ikigereranyo estimation, iyi video yonyine yakwinjiza amadolari ari hagati y'amadolari 8 n'ibice 13 ndetse n'amadolari 325 n'ibice 0.8. Iyi video yonyine ukarima. Aya ngaya ushobora kuyakorera mu cyumweru, umunsi, ukwezi, bitewe nuko urimo urarebwa. Wenda ko dufata urugero ko ari amadolari 300 mu kwezi, muri rusange ushobora kwinjiza winjirijwe na video imwe. Urumva ko rero mu mwaka uzajya gushira umaze kwinjiza amafaranga $3,300 kuri video imwe, wikoreye n'ibindi washyizeho video ukajya no mu bindi. None se aya mafaranga ni make kandi ukora video nyinshi wanako. Ibaza ariko gushyiraho video inshuro imwe ikakwinjiriza umwaka wose, ukajya uhembwa buri kwezi muri mu kazi kandi wiruhukiye. Urumva ko ari ibintu byiza kandi bishimishije. Reka rero muri iyi video nkwereke uko wabikora ukoresheje movies cyangwa se filime z'abandi. Ngiye kubanza kugufasha kumenya uburyo ushobora kubonamo filime wasobanura cyangwa se washyira kuri YouTube. Fungura browser yawe, ngewe nkoresha Google Chrome, muri search wandikemo IMDb Top Action Movies. Ntambwe ya kabiri uhitemo Top 100 Best Action Movies of All Time, cyangwa se simply uhitemo urubuga rwa IMDb urufungure. Numara kurufungura ure hejuru handitse sign in, ukande kuri sign in, uruzinge cyangwa se uhitemo sign in with Google. Kubera ko ngiye mfitemo Gmail account nyinshi, ndahitamo imwe, mwande continue, mwande finish registration. Uri kibaza uti ahanga kuri IMDb tuje kuhamara iki, tuje kwakora iki? Filime zose zasohotse, izo zinizo utazi, twifashishije urubuga dushobora kuzibona kandi tukamenya ngo iyi filime iri kuvuga ku biki, yasohowe nande, yanditswe nabandi, aba producer mbese iyi platform guhereza ishusho kuri ya filime cyangwa se kaguhereza amakuru menshi kuri ya filime. Ikindi, filime zose zisohotse ntago zikundwa, hari izisohoka niba zikunde bitewe nuko zikoze. Twifashije uru rubuga, iyi platform, tumenya uburyo filime yari ikunzwemo kuko igira ibyitwa IMDb rating. Rero turakoresha filter y'aha hantu y'iyi platform kugira ngo tubone movies dushobora gukora tukauploadinga bitworoheye. Ndakugira inama yo gufata movie zo guhera mu mwaka wa 2000 kugera muri 2005, cyangwa se filime za kera, kubera ko ziba zimaze kwibagirana abantu iyo bazibonye babona ari nshyashya kandi
uba ufite n'amahirwe menshi yo kutaza kubona copyright strike. Nabizi ko abantu bakunda ibintu bishya mu maso no mu matwi yabo. Rero iyo ufashe filime ikiri gutrendinga byagorana kwita ubona views. Ureba imaze igihe yibagiranye. Kandi nubwo wabona views, watch time kuyibona byakugora. Rero nuhitamo filime ya kera, nubwo umuntu yaba arayibonye nazaba ari kwibuka ngo nayirebye kwa kangahe, nayirebye kwande, nayirebye byarangiye gute, azaba afite amatsiko yo kuvuga ngo iyi filime irarangira gute ko nari kubyibuka. Niyo yumva ko yayibonye ariko ntabwo aba yibuka ibyo ko byarangiye. Hari n'abantu bajya kureba filime zimaze igihe za old school n'indirimbo simubizi se. Rero uzabona watch time n'aba subscribers bagende biyongera, cyangwa se aba followers niba washyize kuri Facebook na TikTok ndetse na Instagram. Hanyuma ukareba noneho ku cyitwa IMDb rating, bigufasha kumenya ni izihe filime zari zikunzwe muri iyi myaka ku kigereranyo cya kangahe. Uze guhitamo rating guhera kuri 5 gusubiza hejuru kugera ku 10. Hanyuma kuri iyi filtre turakomeza uhitemo action movie, comedy, romance, cyangwa se urebe filime ushaka gukora bitewe nawe n'ibyo wumva ukunda cyangwa se ibyo abantu bona baba bakunze. Horror nazo zirakundwa, nibyo nakubwira. Hanyuma kandi si the result. Iyo umaze kubona movie rero uza muri chat GPT. Uje gukora iki? Uyiha prompt ivuga ko ushaka script ya movie recap yitwa kuno wenda wavuze ko ugiye gukora kuri iyi filime yitwa The Prince and Me. Ushobora kuba uyizi nyine ukayibona. Rero uragenda ukajya muri chat GPT ukandika hariya kuri IMDb, wagiye unasoma wumva filime uko ivuga muri summary yayo, wumva wenda ni The Secret iravuga ku bantu bari kuri filime bari gutwara igihembo gutyo kuri movies muri Amerika gutyo. Hanyuma ukahita ujya muri, wamaze kubona izina ryayo, uhita ujya muri chat GPT ukabwira ati script ya movie yitwa The Prince and Me. Ariko nushyiremo ahantu haryoshye cyane cyangwa harimo amashusho ashobora kumesha copyright strike. Ibi bintu ntingenzi cyane, kubera ko udashaka kuzabwa copyright strike. Ibindi ushobora kumenya kuri iyi video cyangwa se kuri iyi script nuko igomba kuba ifite iminota 30. Hanyuma urugero rwa movie rwa channel zikora ibyo bintu, wenda umhereza izina rya channel. Gusa chat GPT nago isubiza neza iyo uyihaye ikinyarwanda. Ubwo imaze kukimenya irasubiza, ariko buriya isubiza ibintu bimeze neza iyo uyihaye mu cyongereza. Niyo mpamvu njye nahisemo gushyiramo icyongereza. Hanyuma uba ufite filime wa downloadinze muri device yawe, wenda warayirebye cyangwa niyo yayirebye, kubera ko movies yose byagorana kuyireba bibaye ari ndende. Ugenda ukureba amashusho, ushatse wabwira chat GPT ati give me the script, the time stamp for these scenes in the movie mentioned above in this recap script. Igenda ikwereka ku munota wa kangahe harimo amashusho yahe, umunota wa kangahe harimo yahe. Ariko chat GPT nkoresha nayibashishira byanga, buriya bashaka iripo. Chat GPT plus shobora kuza kubimbwira, cyangwa se ugashaka ugasubira kuri ya IMDb ukabaza, cyangwa se ugashaka izindi platforms zigufasha kumenya ahantu hari amashusho. Gusa yambwiye ngo ndagufasha kumenya uburyo uraza gutoranya amafoto uza kwifashisha muri iyi movie. Nabyo birafasha, iba yakorohereje akazi. Genda ubikoreshe rero. Noneho ufate ya script yaguhaye uyishyire muri Google Docs cyangwa se ahandi ushobora kuba wakwandika script. Hanyuma recording, cyangwa se ushobora gufata text to speech AI, AI generating speech, voice ayavanye mu mwandiko wayahaye, ukayihereza wa mwandiko hanyuma ikayigusomera. Chat GPT yihaye ngo igukorere ikintu cy'iminota 30 ishobora kuguhereza iminota 2 cyangwa amasegonda cyangwa iminota 3. Rero byaba byiza uvuze wenda isaha bitewe nuko ushaka kubona movie yawe iraza kubirebye. Ntago ndi bukwereke ukuntu downloadinga movies muri iyi video kubera ko binyuranyije n'amabwiriza na community guidelines za YouTube. Gusa niba ushaka kumenya uburyo wajya ubona filime muri devices zawe, don't forget to take my number in the description and
text me to my WhatsApp account. Nibagirwe gufata nimero yanjye muri description y'iyi video kugira ngo mpamagare cyangwa unyandikire mufashe kubona uburyo wabona film, kuko nago ari amashusho yemewe gushyirwa kuri YouTube yigisha ibintu nk'ibyo nibyemewe. Noneho imaze kubona voice over, unafite ahantu unafite movie, ufungura application ukoreramo tingiramo amavideo. Njyewe nkoresha InShoot cyangwa se ukoresha CapCut n'izindi editor ukoresha arizo zose, kubera ko akazi kamaze kutworohera. Dufite voice over, dufite filime, turata tubishyiramo, hanyuma dutangire tugende dukata bitewe n'ahantu bari kuvuga dushaka hano tubikura. Niba ari iminota 3 dukate hano, tugende dukata hano. Ntabwo ndi bukwereka uburyo ibi bintu wabikora kugira ngo video itaba ndende, ahubwo naguteguriye amasomo menshi avuga ku kuntu wakoresha InShoot app niba ukoresha telefone, machine na CapCut irakora. Hanyuma ibintu ugomba kwitondera, amajwi ya filime yose urayamyutinga ukayavanamo, ndetse na sound effect. Hanyuma ugashaka background music zawe n'ama sound effect ashobora gutuma abantu baba engaged, bagatinda kuri filime yawe. Nakoze video vuba ahangaha, iracyari nshyashya, ivuga uburyo wabona ama sound effect, ama background music kuri pixabay.com. wagiye ukayireba, hanyuma ukabona uburyo uzajya ubona amafilime, ama background music ukoresha muri film, ukayiryoshya pe ku buryo umuntu ayirebye akagira ngo ntabwo harimo editing zawe, ukagira ngo ni nka original. Ikindi wibuke gukoresha itegeko rya 3 second rule. 3 second rule bivuga ni itegeko rimeze gute byo kugufasha iki? Bitumye ukoresheje video udahabwa copyright strike, kuko abenshi bakoresheje ino tegeko rya 3 second rule batigeze babona strike nk'abafashe video bagakoresha amashusho kuva gitangira kugera rangiye. Ni ukuvuga ngo rino tegeko riravuga ngo ntihakajya hashira amasegonda 3 ngarinda arangira ngo bikomeze nta kintu gihindutse kuri movie cyangwa se ku mashusho y'abandi wagiye ukura ahandi hantu. Niyo mpamvu niba wari wakaseho iminota 3, uraza ugakata amasegonda 3, ukajya n'ahandi ku musozo ugakata 3, ukahita ubinyuranya. Bya bintu byari inyuma ukabishyira ahangahe hasi, bya bintu byari hano ukabishyira inyuma, kugira ngo byibuze hajye habamo changes imbere yuko agascript kamwe karangira. Itegeko rya 3 second rule ni ingenzi muri iyi video, kugira ngo itaza kuba ndende. Ntago ibyo byose mbibereka, ahubwo mukurikira amasomo ya InShoot. Iyi filime nakoze ndayaprodika ku yindi channel yanjye kugira ngo mubone ko byizewe. Bahereze link muri description. Tugiye gutangira gukorera amafaranga menshi tubinyujije mu gukoresha filime z'abandi hano ku muyoboro wa YouTube, Facebook, Instagram, even na TikTok. Mu myaka 24 ishize, umuntu wabaga ari kwinjiza amafaranga menshi ni wabaga afite diplome nziza, degree yo hejuru, kubera ko icyo gihe habaga hariho amashuri makeya nabize bakaba bari ari bakeya, ariko akazi ari kenshi. Ariko muri iki gihe umuntu ufite ubumenyi bwinshi kandi bukenewe ku isoko ry'umurimo kurusha ubundi niwe muntu winjiza amafaranga menshi kurusha abandi. Tugendera kuri skills ziri guhemba abantu amafaranga menshi kurusha ama diplome. Niyo mpamvu usanga abahanzi bari kwinjiza amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu usanga abakinnyi b'imipira bafite impano, bafite ama skills, bafite uburyo bazimo ibintu, bari kwinjiza amafaranga menshi kurusha abafite ama diplome. Muri ubwo bumenyi rero harimo ubumenyi bwo kumenya kugurisha, bwo business zo gukora affiliation cyangwa se kwa affiliatinga. Zirinjiza ziri guhindura abantu abamiliyoneri cyane. Nubwo waba udafite amafaranga yo kuba wajya gushora, hari business ikora ukaba mu affiliate cyangwa se mu broker, ubundi ukinjiza amafaranga apfa kuba uzi gucuruza pe uzi kugurisha. Ubundi bumenyi, ubwo n'ubumenyi bugufasha kwinjiza menshi. Ubundi bumenyi ni ubwitwa coding. Coding ni ibintu bikenerwa cyane muri iyi programming cyangwa se mu bintu bijyanye no gukora ama application, ama website. Coding irakenerwa cyane, kuko kandi nga kanyenyeri 150 ibira ni coding system zabyo zibi. Ni ubumenyi bwa coding umuntu aba afite kubikora. Mbese coding iri mu bumenyi buri kwinjiriza abantu amafaranga menshi. Ikindi kintu cya gatatu, kubera ko tugeze mu
business ya digital, iyo ushobora gukora website cyangwa digital product ukayishyira hariya izinjiza amafaranga. Ikindi kintu cya gatatu gigufasha kwinjiza amafaranga menshi ni ikintu bise YouTube automation. YouTube automation iri gufasha abantu benshi kwinjiza amafaranga menshi, kandi uretse ko twese tujya kuri YouTube ari amafaranga dushaka. YouTube ihemba amafaranga menshi abayikoresha, kandi ifite inzira nyinshi zitandukanye zinjiza abantu amafaranga. Urugero nka Google AdSense, memberships, amasupers cyangwa se shopping. Ibi byose kugira ngo ubigereho winjiza amafaranga menshi winyurize muri izi nzira zose YouTube ihembamo, bigusaba kuba ukora video nziza zirebwa n'abantu benshi batandukanye, mbese ukaba ufite YouTube channel ikurikirwa cyane kandi mu buryo buhoraho buri munsi. Kugira ngo ibi bintu bishobore rero uri umuntu umwe uravunika cyane pe, kandi rwose ahenshi nta nubwo bishoboka, ntago bikunda. Usanga umuntu akora YouTube ariko udufaranga ari dukeya. Aha rero niho YouTube automation iza ari igisubizo, nihiza ije gukemurira iki kibazo. Itsinda ry'abantu bafite ubumenyi bugiye gutandukanye gishyira hamwe, wenda ufite ubumenyi mu bijyanye no gukora script, kwandika script, ufite ubumenyi mu bijyanye no gukora video cyangwa se kurikodinga voice over nkuko nabandi gukora amajwi. Ibintu nimba nzi ufite ijwi ryiza kandi nkaba nzi gusoma ya script banditse nge nzayifasha muri voice over. Hanyuma hakaba hari n'abandi bazi bya Photoshop, hari uzi gukora SEO neza, gukora title na description. Na SEO ntibazakubeshya ngo ni ibindi bindi, title na description, kuko SEO ni lakinga website cyangwa se YouTube channel y'umuntu igihe barimo barashakisha SEO irakulakinga. Haba hari umuntu uzi gukora udutete twiza n'ibindi. Aba bantu rero iri tsinda bihuriza hamwe, hanyuma bagashyira hamwe imbaraga zabo bagakora ama content meza agiye atandukanye. Kubera ko rero aba ari abantu benshi batandukanye, video ya mbere irasohoka mu cyumweru kandi ari video yujuje quality yose wakenera. Nyuma mu kindi cyumweru bagasohora video, bashaka gusohora video ebyiri mu cyumweru, kandi izo video zose ziri kuri standard imwe, kubera ko nimba ngenzi kuri coding nzaba ndi kuri coding, wa undi yite kuri script, undi yite kuri video editing, undi yite ku majwi n'ama visuals, undi yitwe kuma SEO, undi agenda aje kutumanagingira channel yacu, ajya areba SEO zimeze gute, amatamunera ababwira ati hano byapfuye mugende muhindure. Mbese bagabana akazi ku buryo content zihoraho ndetse n'abakurikira channel yabo bagahoraho. Iyo umuntu ari active channel ye irihuta irazamuka, iyo umuntu ari active channel ye irazamuka kandi komeza gukurikirwa. Ni hahandi rero YouTube channel nako YouTube ibona ko wa muntu akurikirwa igatangira kumuhereza n'aba ads menshi kugira ngo ibamamarize, kandi ama ads menshi na views nyinshi na amafaranga. Ngibyo ibyo bintu birimo birinjiza abantu amafaranga menshi kuri YouTube bita YouTube automation. Ese hari ubumenyi ufite muri ibi bintu maze kuvuga, wenda video editing, uzi gukora communication, usubiza ama comment muri ba bantu basubije, uzi kwandika ama script meza? Niba hari ubumenyi ufite ubona bwakenerwa mu kijyanye n'iyi YouTube automation cyangwa mu bikorerwa kuri YouTube, ohereza ingero z'ibyo wakoze kuri email yanjye, maze mbashe kugufasha kuguhuza n'itsinda rizagufasha kubyaza umusaruro cyangwa amafaranga ufite. Mbese dukore automation. Email yanjye ni daniniyomukiza2 cyangwa se @gmail.com. Ohereza email yawe, ushyiremo urugero rw'ibyo wakoze cyangwa se rw'ibyo uri gukora, kugira ngo mbashe kuguhuriza hamwe n'itsinda rizatuma ubyaza amafaranga binyuze muri YouTube automation. Njye nitwa Daniniyomukiza, ndabashimiye kuba mwakomeje gukurikira ibi biganiro tubagezaho.